Okay, nkwaniriza nnyo ku Uganda ddala namwenna abasinga otulaba bannaffe abali mu diaspora mwe musinga okutulaba abakolera mu mawanga ag'enjawulo oba oliawo nga toli mu Uganda nkwaniriza nnyo ku Uganda ddala. Nze Pachoto Harriet Asiimwe era nga njagala kubanga nate era nkwebaza kubanga otambula naffe everyday buli lwe tukuleetera amawulire oba oli naffe ne platforms endala ze tukolagana nazo mbeebaza okubanga mulikinga musharinga mukomentinga. So this time around this show is going to be in a bit 2 to 3 languages or even more because the person I have is also like me linguistic muzudde naye nga nkwaniriza nnyo makya g'olunaku olwaleero ku Uganda ddala ensonga ze twagala kwogerako nsonga za bannayuganda especially our brothers and sisters who are working mu mawanga agali ebweru wa Uganda. So ezo ensonga eziriwo ze tugenda kubanga tukwatako olunaku olwaleero nga wiiki ewedde we twafuna mukulu Kayonde wa Migrant Workers Association, right? Yes, nayogera ku nsonga ezo era tuze tutambula nabo abantu bano nga tulwanirira eddembe lya bannaffe abali mu mawanga ago, eddembe lye bakoleramu kwegamba embeera yonna gye bakoleramu oba oli awo oluusi etanyuma nnyo. Kale sigenda kwongera nnyo, njagala kwaniriza omugenyi gwendi naye Doctor, I would like to welcome you on the show. And I would like you to say hello to our viewers who are watching us from wherever they are, but mostly we have the diaspora team. You're welcome on the show. Thank you very much, Madam. I'm called Dr. Gideon Tusije, and I'm the Interim General Secretary, Federation of Ugandans Migrant Workers Associations. FUMWA. FUMWA. Yes. Yes. Okay. Thank you. Okay. I think he has introduced himself to you, and of course you've heard, I don't know whether you've heard about FUMWA. Today, there's something we want Uganda okumanya ali yatulaba. Because there are some people coming in contradicting Uganda, nga bagenda ne bawandiisa ekintu kyabwe ng'erinnya lyagala kukwataganako n'erinnya ery'abana abalina ekigendererwa ate ekirungi ekyokulaba nti nno balwanirira eddembe lya munnayuganda. So Usawas, now I'd like to ask or request Doctor to take us through how the registration process and first give us the difference between FUMWA and then these people who are alleging that they are also doing the same cause, the ones who are calling themselves FAUMWA. Is it FAUMWA? FAUMWA. Yes. So twagala difference here between FUMWA era FUMWA ye federation fejetumanyi with the government. Anyway, let him give us byonna agenda kubanga bitubulira right now. Thank you very much, Madam Harriet. First of all, FUMWA is Federation of Ugandan Migrant Workers Associations. Okay. It was registered in September this year on 12th with the URICB. Okay. And a few days later, we realized on social media there was another association that had called themselves FAUMWA. And FAUMWA stood for Federation of all Ugandan Migrant Workers Association. So we thought that this was a duplication. And this is why we took our complaints to the registration body, which is none other than URICB. Yes. To really discover that such an entity existed by law. And indeed, we found they had registered theirs under our same conditions, but our complaint still was that this cannot happen. Okay. After all, one of the directors in FAUMWA was one of us. Mr. Uruka Kenneth was one of us. But in the processes, when we started registering, he started dodging us. He wanted to be with us. Meaning you were together? We were together. Then he split away from you people and went and formed that FAUMWA. Yes, the idea of forming the federation
for Ugandan Migrant Workers Association's formula. You sat together. We sat together. As a He team? was even one of the members proposed to be a president for the association. So omululu ne gukola ki? Ne gujjamu Yeah. You had really given him a very big position because being the president, I think that position was really so good. So what do you think caused him to say that, taking him to register another entity? We have not discovered a lot about him, but we feel that his intention is to interfere with our policy on managing the migrant workers. Because you will realize with me that the policies which are managing migrant workers are lacking enforcement and some other ingredient. For example, there is no way a Ugandan should be deployed in Saudi Arabia. And this girl, the poor girl, is mistreated right from the time she has started the job. Or she arrives, because when she arrives, the phone is taken away. Exactly. And the passport is taken away. The phone is taken away from her, including the contract. And yet those are her rights, I believe. And this lady starts complaining 1 month, 2 months, 3 months, 4 months. She stops complaining, and nobody is bothered as to why such things are happening. So we said that since this is happening, and we are Ugandans who have worked there, and we know the conditions that are prevailing, we should come up and assist the government, form up this association, and be able to assist government and the officers concerned, so that we formulate policies which favor Ugandan Ugandans, yeah. Yes. So what could be, because a Ugandan watching us will be there and wondering, how comes these people came up? How did Dr. Gideon get interested in helping Ugandans, or working for, or doing something that is positive to especially Ugandans working in the diaspora or outside Uganda? Yeah, thank you very much. I have not got concerned yesterday or today. My issues of raising my concerns with migrant workers started way back about 18 years ago. Because I am one of the Ugandans who secured employment with Americans overseas, and I know what it means being working outside there, and yet you appear an orphan. You appear someone who has nobody to defend you in times you are in need of that defense. In times of addressing these issues, you have nobody to address the issues too. For example, I worked in Iraq. Yes. And problems happened. Also, I had my passport confiscated from me right from the time I entered the camp. Really? Yes. And how, you had gone there to work as a doctor? Yes, I was working as a doctor and for Ugandans who were there. So also your passport was what? My passport was also confiscated. And I did not even have a copy of my employment contract. Later on, when I started demanding those things, I became a bad person. I became a bad apple. These employers of ours were saying, these are barracks lawyers, because we ask pertinent questions to them, and which we knew they were violating our rights. Then they nicknamed us barracks lawyers, company lawyers, so that we should never talk of such issues, and we should remain silent, doing what took us to be done there, but not inquiring as to why such things, our rights, were being violated. Yes. So, Doctor, what is the reason behind them always taking away the passport and the phones and what have you? Okay, taking away your documents or your belongings. What was the reason behind that? In my view and what I have
come to understand there are three things why such documents are confiscated. First of all these workers, migrant workers, by the time they are leaving their country, to a certain extent they have been bought. What? They pay, in other words, some amount of money to the person who is releasing to them. That was not agents. So, doctor, should we bring back the other term that we are still selling out, like we are slaves? They're taking them as slaves out? Not as such, but of course you remember, like in Saudi Arabia, they still have the laws managing slaves. So when a Saudi Arabian man or woman employs a Ugandan there, Yes. after buying her some good money here, what he or she will know is that she has a slave or he has a slave in his house, house. yeah, in the house. Exactly. What they do there, you get one lady who has worked in Saudi Arabia one day, interview her and see what she does there. It will automatically be that she was a slave. In fact, Ugandans who have worked in Saudi Arabia, they have been mistreated because the slavery law is still entrenched in their country. So they know whatever they are doing is according to the law. Where in Uganda, we do not have such a law. In other words, such a law violates our rights as Ugandans. Yes. So we do not expect Ugandans to go and work in Saudi Arabia and be treated according to the slavery law. That's why FOMA is in place and would like to assist the government in formulating laws and policies that would streamline all this, that would make secure you who is going to work there, Yes. and your job. Yes, your health, your life, and your job. So is it only in Saudi Arabia or even in those United Arab Emirates, those other countries? Is it only in Saudi Arabia that the law is still running, or in other countries also it's still going on? Then secondly, how are you going to help these sisters of ours who, especially Mubiyumba, those ones who go to work as maids? Because sometimes I think these people are taken without even enough training. Secondly, some of them are picked from deep down in the villages. They don't even, where communication is a barrier between the boss and the. So how are we going to help these people? Or you as the federation, as FUMA? Yeah, the federation, first of all, we have the duty to do a lot of things to these migrant workers. First, we need to make sure that before you go to board a plane to Saudi Arabia or Oman or Dubai, you are already oriented. At least there must be an orientation course of a month or 2 months or weeks, so that you is going to work there, you are already oriented and informed about what you are going to do there and repercussions, so that you have the knowledge. There are some issues that you need to know when you know them already, so that when they happen to you, it is not a surprise. Exactly. When they happen to you, it's not a surprise, and you know how to behave, Yes, and you know how to respond to such happenings. Yeah. Secondly, we need to make sure that the employment you have signed a contract with your employer must be secured. It's not tomorrow or the other day such a problem happens and you are fired. Because you know these ladies, when they reach there and they get misunderstanding with their bosses, the first thing to do is to fire them. And when you fire them, when they are fired, they are also detained with no food. Yes. Really? They have At some the police stations? Not at police stations. In their homes, they have some Cells rooms around, yeah. or cells in their houses where they will detain you for a number of days or months with no food. That is the punishment they give? That is a punishment because they know you are a slave. So they refuse you food, they refuse you water, they And that have place taken your phone so that you do not communicate and tell people how the situation you you're can in in. a situation where you are about to 8,000 kilometers away from home. Yes. And such a thing happens, Yeah. already by the time you are detained in those cells or layers, you are psychologically tortured. Yes.
your health is already exposed to danger. Yeah. Because even in life where there's no water, at least if they deny you food, at least water. Exactly. Because you have seen some ladies come to Entebbe when they are skeletons. Yes. Yeah. So this is what we are fighting for, and we need to stop this by putting policies and regulations in place that will safeguard all the migrant workers. And this is the main objective of FUMA. So yes, abatulaba tukyagenda mu maaso, of course, ne mukulu avudde mu kitongole ekyavaayo okuwanirira eddembe lya bannayuganda naddala abakolera mu mawanga ag'ebweru. Ndowooza naawe ateekateeka okugenda, bino ebintu byetaaga nnyo okubimanya. Kati abantu bano agenda kubanga bwe tukomawo atubuulirako basangibwawa, ye bo ebigendererwa byabwe biri bitya. Ate bali bannaffe abaagala okutwesibako nabo abeeyita bafawuma, twagala enjawulo y'ebintu bino obyawule gwe omulabi waffe atulaba olunaku olwaleero. Waliwo bali abeewandisiza oluvannyuma lw'okukola ki, olw'okudduka ku bana. I don't know why Ugandans have that gundi nnyo. Whenever you start up something, you say, maybe you sit down with my cameraman and I'm like, let's start on this project. He runs away, starts it on his own, not knowing me, the vision bearer, what I had in plan for maybe that vision, I still remain the vision bearer. Because it is me who brought that the idea that let's start up something like this. Simanyi bannayuganda lwaki baagala nnyo okukola ebintu ng'ebyo. So kati olunaku olwaleero muleese kwogera ku nsonga naddala ey'abannaffe bano abeewandiisizza ate ne batandika okutambuza amawulire agatali matuufu mu bo be bali mu kulwanirira eddembe lya bannayuganda naddala abakolera mu mawanga ag'ebweru. Bo beeyita bafawuma ate nga bano befuma kye kitongole kyendaba nga yes, gavumenti nayo yakkiriza nti ddala abantu bano egenda kukwatagana nayo balabe nga bannaffe bano batambuza bulungi emirimu gyabwe. Njagala okujjukiza ku Glorious Kindergarten, Nursery, Day and Primary School bagenda okujaguza emyaka 15 guno omwaka. Ekyo oluvannyuma lw'obbasaavinga yes obulungi ennyo bali mugala masanafu tambula nabo twalayo omwana omuwandiise for next year, beera early enough osobole okuba nga owandiise omwana wo ku ssomero eryo ate osobola okuba nga ofuna vakansi. Balina ne daycare center yaabwe nnungi nnyo, balabirira bulungi nnyo abaana. Ennamba zitambula ku screen awo ojja kuba nga oziraba bulungi nnyo. Ate nga njagala okujjukiza ne Haji Jafari Musa wali eri Mukono ti naye ogendayo oyagala dduwa ey'enjawulo gendayo osobola okuba nga munange ebizibu okendeezaako kubanga tetutagamba nti byonna obigome naye genda okendeezeeko ku bizibu byo oba oliawo n'okuviirawo ddala ofuna ennamba eyo eriko ojja kuba nga omufuna bulungi. Abagala ba Ashers abalungi ennyo Extreme Promotions balina ba Ashers, balina cameras ennungi, tulina buli kimu kyonna era ennamba nayo etambulaawo gwe ayina emikolo nga waliyagadde okuba nga ofuna ebintu byonna ebirungi ennamba yiyo era etambula ojja kuba nga ogifuna bulungi nnyo ddala. So njagala kudda eri dokita era kakati bino ebigambo njagala abyogere mu Luganda naddala eri munnaffe oyo ateekateeka okugenda ebweru. Munnaffe oyo yagenda ebweru naye nga bw'ogamba munange zibandeeta eno wadde nali nnyonnyonyi naye oluzungu sirumanyi saasomako. Abantu bano how do they get to know about esente ze banaafuna and n'ebirala how do you take them through that process? Are you as a federation going to sit down with these companies that take these people and tell them that these people need at least some communication skill mubakumire awantu for maybe a month, you teach them some basic words before they travel, or I don't know. Neyanziza ekikulu nnyo aba recruiting companies eziri wano z'abannayuganda si z'abagwira. Kati omunnayuganda yenna alina kampani etwala abantu ebweru amanye amateeka g'eggwanga n'ebigoogera. Ekisooka asaanye kutegeera nti omuwala bw'aba azze mu kampani ye naye tamanyi luzungu ate oluzungu kati olulimi ndaba lukatinga cross.
ateekwa obwo obuvunaanyizibwa bwe nga nannyini kampani kulaba nti omuwala ono agenda oba nokosi omala amasomero mangi gasomesa oluzungu wano wiiki 3 omwezi gumu 2-3 omuwala oyo n'amusomesa basics mu luzungu ebyonatuuka erina sobole exactly ebintu gebyo so otera kumuyisa eri asome at least oluzungu ategeere ebyagenda kunyumya ebyagenda kwogera na mukama we ebi. Ekyokubiri, empisa z'abawarabu abawala bano gye bagenda abangi empisa na culture si byaffe wano mu Uganda. Kati bano recruitment companies kyolaba twagala kubeera nabo nga tulabe ebintu bino tugenkaliketing mu baana bano abagenda bategeere culture z'abali bategeere empisa z'abali bwe batuukayo babe bannakipye gyoli owulidde otherwise twagala kukwatagana nabo because bakola omulimu mulungi naye ekintu ekikyali kizibu kiri nti barwashinga ebintu babiddusa sibiidi kasa bafuna agent wali nga agambye ayagala abaana 3 abamanyi oluzungu 10 tebalina tajja kulinda nabali bafune kiri ekikulu aba ayagala avuirewo sente ze zijje jjukira ye bano babagula buguzi nti ndooza buli muwala bayinza okugamba nti tukuweereza kale according to Ugandan currency ndooza miliyoni nga 6 oba 7. By the way, nakanonyereza ko kufuna omuwala araba mugule sente ziri wakati y'edola 13. Yes, that's the truth. Wakati y'e13. That's why I hear some companies zigamba jangu bakoljawo ne passport yoyo kafe ebisigale byabisasula byonna nebeba medical na kusasula meaning nti ono omwana baali badde bamujabuji wali nga bakugamba jangu n'engoye zo 2 kuba not even stojja nazo jangu okutugulira oyo ogende nogeba vaccination yonna omuhala bajasula naddamu n'asasula sente ezo kampani enamukuwa kyolaba bwotuuka lunolemerwa mu mwezi ogusooka oba 2 kampani eno oluusi egamba nti famire yo esasula sente bazisasula wano ate ne bazirina ate bino kampuni tebibuulira bano abagenda tesobola kubuulira nti gwe ogezeera sasulwa dola 13 please gendo behavinge bulungi kati agenda manyi nti nsayingira mu 12 zaba manyi nti agenda kutuyaniriza agenda kufuna kumbe tamanyi nti eno bakola ki bamuteekako baba bamusiba sengenge nga yenna ali omumunda yeetooloolera omwo talina wayina genda so kakati ebintu ebyo mwali mutuddeko as a federation have you taken time anyway you registered omwaka guno naye mulinako nteekateeka kyoba plans nga ki because eri bano abantu abatwala bano abantu obweru kubanga tulabye families nnyingi nga zikaaba abantu babwe bagenze abamu ne batadda abamu baziikiddwa eyo ndabye entalo nnyingi mukulu kayonge zabaddemu kayonde abdala zabaddemu abamu kwegamba nti families ezo oluusi olowooza n'abaana bafe wano tebalina like bafuna kimala nga bagenzeeyo oba ekisookera ddala osobola kujja omwana mu kyalo abadde tamanyi kwesa washing machine naye kati ekyo ndowooza it is up to us here okulaga ne machines ezo zibeereyo nti bannanga okola bwoti kati omwana avudde eno tamanyi bali bye bali naye bagambye tufumbire emmere olyawo maybe those people oba bagula bano abantu balowooza they are getting qualified people tugenda kikolera kituufu kiri nti buli muntu ava bweru n'ajja kutwala obukozi wano aba amusuubira kyekyo ekyayagala kumukolera ky'omanyi siyinze kugenda ewo ng'anoonya omuwala w'okuwasa ate n'ondeetera ekintu ekirala owulidde katono naye bw'ajja mu Uganda ajja ng'ayagala omuwala
akora emirimu y'awaka amanyi kwoleza ebyuma ebyo amanyi kugorora amanyi kwolesa n'engaro amanyi kusiimuura ennyumba amanyi kugorora amasuka buli kimu kyonna in other words nze kyendaba mu kintu kino nti bana abantu baali badde baweebwa people who have undergone like maybe catering and hotel management exactly ka training ako nga wadde at least alina ka certificate exactly kati wano nti ekikyabulamu kiri nti wano companies ezirikuruutinga nyinza okugamba nti zino mululu nnyo gwa kukwata sente ziri ezibaweebwa abawarabu so ng'oli muntu ekyaze kufuna takifunye kituufu kyolaba challenges kyobola bandoza bwe busungu bwe baba nabwo ng'asasudde sente nnyingi n'omuleetera omwana nga mwana tasobola kukola talina kyamanyi olaba ne wano we get challenges here in Uganda nga you have called somebody maybe from Acholi oba from Weyambwa ajja abeere maid okye n'atuuka nga n'okusiimula takumanyi n'okukuuma abaana nga takumanyi n'olumwa sente z'emitwalo 3 oba 4 5 ze wateeseemu how about eyateeseemu ddiramu ze eziwerako ekyo kikituufu in fact waliwo n'omuwala atuuka eri n'agamba eno emmere sigirya ye nga yava wano alya ettooke alya tumondi alya muceere gatta kati bw'atuuka eri ne bamuleetera omuceere gwokka ku mande kutuuka ku sande ng'agamba emmere eno sigirya yeeka n'ayiteeka kuhanga strike kati singa omuntu ono ava wano nga asomeseddwa nti munnange eri emmere yeeri nti emmere yeeri ojja kulya omugaati gwokka oba ojja kulya omuceeri gwokka tasobola kutuuka eri neyeepanka n'akola ebyo ebyekiralu owulidde naye kati wano ekizibu tulina ebintu ng'ebyo byokugamba nti omukozi agenda eri aba atalungamizibwa nnyo agende ng'amanyi omulimu gwengendako katugambe ng'omagye ow'amagye ogenda nti olutalo luli muno tugenda kulumba konye ogenda omanyi nti kufana kuwona bintu ebyo bibiri nyinza okudda oba nyinza obutadda kati n'omuwala ono asaanidde kutegeera nti eri egyagenze waliyo ennaku because ennaku eyo eriki nti ebyokulya Uganda tojja kubisangayo kale kyazawa naye tandika okumanyiiza obwongo bw'ompolampola okumanyiiza obwongo ogende ng'omanyi nti egyendaze nze ngenze kukola sente ekinaaba kibe ekinaaja kijje naye ebintu ebitwagala ebikulu kugamba nti wadde ogumira mu mbeera eyo wala abagigumira naye mukama wo naye akuwa ekitiibwa akurespektinga amanyi nti ono omukozi wange wadde namugura wadde namufuna wadde ali bwati naye nange kamu ekitiibwa mulekere eddembe lye mu eddembe lye ery'obwebange eddembe lye ery'obwebange lye liriwa bw'aba ayagala mu maazi agafune bw'aba ayagala kwebaka yebake bw'aba ayagala kukuba essimu abeewaabo abakubire bw'aba asobola kusindika sente ewaabo azisindike naye waliwo abakola n'akola n'omwaka mulamba nga ne sente ze tazirabanga tebazimuwanga bayinza n'okuzimuwa naye nga tebamukkiriza kugenda kuzisindika bweru kati ebyo byonna mwe nga federation what do you have in place muteekateeka kukola mutya nga FUMWA okulaba nti ebintu bino ensonga zino zonna zigonjoolwa because kati kyemmanyi gavumenti emaze obba interestinga mugende mu maaso n'okukola omulimu guno kaakati munnayuganda ali eyo asuubira ekyo okuva mu FUMWA ebigendererwa byayo bingi bwe tunaabeera empowered obulungi twagala buli ggwanga eribateekamu abakozi bano nga tulinako office nga representative waffe wennyini alyera atudde akwate n'ensonga ezo ng'abaana basobola n'okkuba nti toll free number eri bweti na hotline nga weeziri wano weeziri na neeri weeziri ekizibu ekyafuna kyonna onasobola n'okutegeera by the way tuna na idea nti bw'ogenda kudeployinga mu nyumba X one of our agent must see that house ategeere nti muno twateekamu Harriet mu nyumba eno kati kinaabako kyonna nga Harriet takuba tulina ne right ogendayo every month tubuuze Harriet oli bulungi contract twagala ngo tukole n'abantu bano twagala nti ziri
contract ziri binding. Yes. Nti contract mukama we oli ainako kopi n'omukozi olina kopi nafumwa na ministry wane gikikwatako inako eya labor atenge erimu ebintu byonna byalina okufuna byateekeddwa okukoya ebirungamizibwa bulungi ebyateeka kukola n'ebiteeka kukolera abobuvunaanyizibwa ku ggwe nti bwe njagala kukola sporting okiyita ki sporting check sort of like nti okuba okukeberako omuntu oyo esawa yonna wenjagalira wonna nga ndaba omuntu ono emyezi 3 tayogera naffe ekiki nga nsobola kugenda ninkola check immediately nenkona ne bagamba bannanzize kucekinga ku muntu ono exactly bwe kikwatako n'olaba embeera zaalimu ali bulungi nanyumyako naawe ayinza okuba essimu baagimuggyako naye nga alina ne byayitamu byetamanyi nti n'omuwala ono tasande kugenda ku poliisi oba alina ebizibu alina kusooka mmwe asande kututuukirira fe tugenda ku poliisi kozi bano bwe bagenda ku poliisi ono ajja nayogera olulimi lwabwe n'amuteeka ebirala byonna batamanyi nga tuli nga fumwa tuli established association nga batumanyi nga twe tugogerera obwe fe defense ye nga tuna power y'okugenda ntufuna embeera gy'alimu bweba mbi fe tugenda nturegisteringa case ku poliisi so simuwalula kwebba abamu tubalabe bagudde ku bizimbe misango nti babbye abamu bagamba babbye okay I think fumwa ene ebigendererwa birungi nnyo so kakati njagala era oyongere olungamize abantu I think is that the right Luganda between nze nkyayagala nnyo abantu bamanye enjawulo ya fumwa ne fauma era kibagambe nnyo nti entuufu yeeno era tusangibwa wano era ennamba zaffe ze zino in case ng'oli mulwadde in case ng'olina kyoyagala okuripootinga in case of anything oyogereko n'abantu baffe bano bamanye kati neyanziza madamu Harriet ekisooka nze ng'omuntu njogera nga general secretary interim wa fauma teriiyo lwaki ngamba nti fauma teriiyo fauma kintu kizigiza kintu ekize photocopy nga kiduplicatinga ebyaffe nakyo nekyagala kubikola naye ekitakisobola kutwala layitire nti bannanyiniyo balina ekigendererwa kati ministry ya labor baani betegeera baani betegedde kubanga mukulu Kayonde babadde nga batambulanga era kyemmanyi ne minister amumanyi ku nsonga zino ez'okulwanira eddembe lya bannaffe abawangalire bweru wa Uganda so bano abawandika kino ekyabwe we mwami have you ever met the minister ku kino ekintu kya faumwa kyeyeewandiisa nga kyefaananisa nekyammwe ekituufu ekyafumwa minister tuli mu nteekateeka y'okumusinkana size na kopi y'ebbaluwa naye twamuwandikira ebbaluwa nga wiiki ewedde tulinda appointment olunaku lw'okutuwa tusinkane naye ekikulu mu byonna mu Uganda walimu ekintu nange kitanaba kwetegereza nti omuntu avaayo n'ayagala kukola ekintu ky'okuyamba abannayuganda baganyirwemu ate wabeerako nanoolwa omuzibe w'amaaso omuzibe oyo ng'arwanisa kire ekinaakora abannayuganda kibayambe baganyirwemu bonna ebwo bulwadde sinaba kutegeera nekiki kibuleeta naye nti abantu bafutadeko faumwa olaba bo nti bakwata ebyaffe ne babiduplicatinga ne bajja mu kino because twaregisteringa ntufuna certificate enaku 12 ogw'omwenda naba ate ne bagenda ne baregisteringa ekyabo enaku 16 meaning wayitawo enaku nnya fe twewuunya n'okwewuunya nti na bode ya registeringa Uganda Registration Bureau kyagiyita kitya kuliiso gwe wosasula meaning nti gwe gwogenda n'oteeka butesi sente kuba when you reach there you give them the name n'osasula n'okola ki for them are they after money being deposited in their account ekyo tutakinoonyereza twatadde complaint ne wa registrar tulinda ansa essaawa yonna mu wiiki eno tujja kuba kitegedde kyolaba ebimu gye byatubwisiza n'obutagenda wa minisita tumusinkane nga mulina empapula zonna nga tukyalina bano abatulwanyisa nze nkitwalamu nga batulwanyisa because bajja ne bakwata ebyaffe ate ne babyekoleramu ekintu kyabo ate ekintu kyabo bagamba kijja kukola ebyo bitugenda kukola
kata okiraba naawe yewuunya atwagala ngo tugende wa minisita ffenna nga tuli kitori nga tuli Federation of Migrant Ugandans Workers Associations nga tuna leadership board weri leadership yafumwa weri interim cause tunaba ku establish bulungi for permanent leaders. Others are going to be appointed, others are going to be interviewed and be employed in Fumwa. So naye kati fe tukolanga interim naye we are capable, tuna obuvunanyizibwa, tuna obumanyirivu, tuna amaanyi, tuna n'omwoyo ogw'okukola ekibiina kino tulabe nti abantu bano bonna abagenda kukola bweru balungamizibwa. Olaba nze kugamba nti tukola Middle East mu Baharabu naki kyokera ngo waliwo Abannayuganda bakola Somalia, waliwo Abannayuganda bakola Iraq, waliwo Abannayuganda bakola Kuwait, waliwo Abannayuganda bali Afghanistan oba abakolerayo bonna abo bonna Fumwa ebavunaanyizibwawo. Abava Iraq balina ebirwadde, abava Afghanistan balina ebirwadde, kansa zibamala ku embeera gye bayitamu, naye tujja kubalwanira bonna bafune obwenkanya. Eyavaayo nakyaliyo wano tukigamba nti tulwanira abana baliyo bokka n'abavaayo bavaayo na effects z'emirimu egyo gye bakola, so bajje bewandiise. Yes, ate amateeka ag'ensi yonna okusinziira g'abakozi gaprovidinga nti omulwadde oli bw'aba alwadde ku mulimu kinaakakata ku mukama we okumujjanjaba, naye genda Saudi Arabia wa Dubai wano tosobola kujanjabwa erinnyo ng'olwadde erinnyo just a tooth because it is expensive. Mu bintu bidaakujanjaba ajja kujanjaba koofu bajanjabe flu naye erinnyo because one tooth litwala diramu nga 600. That's how much like is a Uganda? Million 670. Erinnyo oli mukozi we agurumenti esande kubegamba nti kinaakakataako ng'olwadde mukama we akikola naye agamba erinnyo no tiwali bwenkanya because bw'obanga health ajja kuprovidinga health yonna ebyobulamu ate akukwata ku mutwe kutuuka ku kigere, naye wanagamba erinnyo police ojja kuliza ewammwe si bwenkanya ogende ku 2 oba ku 4 balijje si bwenkanya. So kakati eri omulabi waffe atulaba naddala nga bw'ogambye olina kwoteeseemu ako weddake wabadde waleseeyo mbu abaliyo n'abaakomawo si nti bali bokka bakola mitendera ki omuntu alaba kati agamba kati mpitewa Fumwa njisangawa era mpita mu mutendera ki okutuukayo okwewandiisa nange mbeera omu ku bantu abo oba oli awo abanaayambibwa mu kintu kino. Fumwa ng'okwenkugambye ekibiina kino kirikulira ebibiina bingi ebyabazikolako bweru n'abakyaliyo. Wali ebibiina bingi kati gwe osobola kujja n'otusanga ffe nga Fumwa ku Mabirizi complex ku mwaliro gw'okusatu otukyalina temporary office yaffe naye tunoonya ekifo kinene ekitunaateekamu office zaffe ekitali because wali office entono naye meanwhile now ojja kutusanga ku Mabirizi complex oba n'okuba essimu y'omukulu Kayonde oba eyange amasimu gonna tujja kugateeka ku lutambi ku banners zaffe. Ng'oba oyagala kwewandiikisa osobola kukubira essimu president, general secretary n'abalala bonna abakulembeza be tulina then n'ofuna obuyambi. Ekyokubiri nti za association zino ezeegatta ne zikola Fumwa nti zonna zirina offices. Kati nga nze kenyini naava mu ora bagiyita Overseas Rutaniz Association. Offices zayo ziri wali Naruvule Nansana. Kati bw'oba otamanyi awo Fumwa wena office ogenda mu association yo. Once twagala nti Fumwa buli muntu yenna alimu ng'ava mu association ali member. He must be registered member. Alina identity card y'okumulaga nti nva mu gundi bwetu. Kati nga identity card ya in identity card ogiraba
Overseas Returnees Association. Eyo Dr. Tusije Gideon ya. Nze ndi General Secretary Mufumwa. Naye wava mu Overseas Returnees Association. Exactly mu kibiina ekina license ekiregistered mu URSB. Kati nti buli member waffe yenna tiwali okwogenda Mufumwa otavudde mu kibiina kino. Otya kubwine kibiina kino. Mwovudde okujja. Naye nga qualifications wali mukozi w'ebweru. Wakolako ebweru. Oba okyakolerayo. Ebitwagala kulungamya byonna bikwata ku bantu abakoledde ebweru n'abakyakolerayo n'okuteekako emiwatwa nti bana ba training companies recruitment agencies zirungamiza abantu bano okugenda ne bakola omulimu mpaka bagunaagwerako ne bakomaawo ayagala kuniwa contract addeyo nga amanyi agwenyumirizaamu. So si kugenda n'okola emyezi 6 n'ovaawo n'ogamba bannange Katonda wange ekinaalaba eri n'otasobola kugamba sister wo oba brother wo nti genda okolya akasente. Ebyo bye twagala kulungamya biveeko abantu benyumiriza mu mirimu gye bakola yonna ebweru. Tuyanza nnyo Dokita mu bigambo 2-3 siibula abatulaba naddala nga ebigambo bibadde birungi nnyo, so you can 2-3 words osiibula abatulaba ku Uganda ddala. Neyanziza Madam Harriet okusiibula abatulaba n'abasabye Abannayuganda bonna omuntu anaaleeta ekintu kinataasa ekinayamba ku ggwanga n'abanansi okubeerako obulungi mu mirimu gye bakola ebweru n'eyawano yokka gavumenti emukwatireko n'Abannayuganda bonna abenyumiriza mu kintu ng'ekyo bamukwatireko afune obuvumu bw'okukola omulimu ogwo. Ekirala n'abadde ninsaba nnyo ministry y'ekikwatako nti abantu bano bonna abagenda bweru ebayambe erabe nti bwe batuuka eri abatutte bamanyi nti abantu bano Bannayuganda. Ethiopia yesinga kutwala bweru awo mu mawanga ga Ethiopia. Naye omuntu Ethiopia avaayo n'agamba na sister we tugende tukole. Kozi basanga embeera baba respecting nga wekitiibwa naye wano enyonyi nga buli kimu kikoma eri bakwatanga orphan. Bakwatanga orphan bamanyi kye banaakola kyonna bo basasula komaawo. Naye ensi endala zikunoonyereza w'ogenze n'ennyumba gy'ogenzemu n'okoobeerawo n'emibeereko yo ne ziraba nti birungamizibwa bulungi ate bakama abo bamanyi nti omuntu ono Munnayuganda munnansi oba mu Ethiopia ne bakwata bulungi ne bakuwa ekitiibwa ekisaanidde. Naye wano twebuuza lwaki Abannayuganda tekibeera bwe kityo ziri nti Bannayuganda be babonaabona mu nsi ez'ebweru. Abasinga Abannayuganda bangi babonaabonye warabye omusango gwe bamaze kusala wali ogwa kampuni ogw'omukyala Namulindwa eyafiirayo 2018 ne bamuziika n'eyo abe nga tebakimanyi. Kati bwe bwenkanya n'omusango ogwo ffe twagukubyemu ebituli because baataddeko kampani eno naye alina obuvunaanyizibwa munene yabadde oli yamukolesa naye yabadde n'afuna repercussion ku nsala. Kyolaba n'ogumusango twagutaddemu ebituli wadde gwakoze kiyambako naye tugamba nti nooli yabadenawo n'aliyigira ku gundi ekyo naye ng'oli omukozesa yabadde alina okubonerezebwa. Bonna na kampani yabadde gyena naye kinene nnyo ekinene kyalibadde ky'oli oli mukozesa n'otuuka n'okuziikayo omuntu waffe nga tetumanyi otya okiraba eyo joogo sincerely. So Abannayuganda mbasaba nga Fumwa namwe ab'amawulire mututeereko eddoboozi. Twagala Fumwa mu periodi y'emyaka ng'ebiri ebe nti erungamiza ekintu kino nga Abannayuganda bakyenyumirizamu na minisitule ekyenyumirizamu n'eggwanga lyonna nga likyenyumirizamu. Neyanza kunkyaza. Weebale nnyo Dokita era munange ebigambo bya Dokita bikomekereza programu yaffe olunaku olwaleero. Nkwebaza nnyo gwe abaddeko likinga, subscribinga, sharinga, teekako komenti yo. Dokita nja kumuleeta oba omuntu yenna ng'avudde mu Fumwa essaawa yonna ajje ng'ayogerako naffe. Era bw'oba olina ebibuuzo byagala okumanya mubiteekeko comments, nja biweereza Dokita either asobola otuwa amaloboozi oba okkomawo n'anyumyamuko naffe. Mbeere bulungi, mweraba.